Good evening, sir. Welcome back to the max class again. Okay, so please come on quick. Straight away, we'll just move on to the syllabus. Okay, so tomorrow is Easter. Those who are celebrating Easter, wish you a happy Easter to all of you, right? Tomorrow, because we don't have class tomorrow, right? So I'll just see the participants. Very few are joined. Okay, anyway, Akshaya is there, Aflin, Chiranjeevi, and Renisha. Okay, so still some of the students has to join. Okay, let them join. We'll start the class. So before that, my voice is audible to you, students. Yes, sir. கேக்குதுங்களா? Right, ma. Okay, video clear இருக்கா? So now, right, we'll continue the parabola. I told you, right? So last two classes we are discussing the parabola. Okay, so in the last class we are discussing more problems in parabola. So using the concepts of parabola, we have solved some problems. Still we have some more problems in parabola, which is very, very important, especially for you are a JEE aspirant. This is very, very useful to you. Okay, so board correct cover aicha. Okay ma, right. So take down the today's first problem. எழுதிங்க பார்க்கலாம். It's a very interesting problem. A line is a common tangent. A line is a common tangent. A line is a common tangent to the circle. A line is a common tangent to the circle. A line is a common tangent to the circle. X minus 3 the whole square plus y squared is equals to 9. X minus 3 the whole square plus y squared equals to 9. And the parabola y squared is equals to 4x. And the parabola y squared equals to 4x. If the 2 points of contact, A comma B, and C comma D are distinct and lie in the first quadrant, then 2 into A plus C is equal to, again I'll repeat, a line is a common tangent to the circle x minus 3 the whole square plus y squared equals to 9, and the parabola y squared is equals to 4x. If the 2 points of contact A comma B and C comma D are distinct and lie in the first quadrant, then 2 of A plus C is equal to. Okay, so you all listening, please, I request, a humble request, எல்லார்கிட்டயும் நான் கேட்கிறேன்னா தயவு செய்து, this is the first problem of today's class. That's why I have started ஃப்ரெஷ்ஷா உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் முதல் ப்ராப்ளமா போடுறேன். ஸோ நிறைய பேர் இன்னும் வரணும்னா வரட்டும், அதர்வைஸ் ஸ்டில் கம்மிங், ரைட், நோ ப்ராப்ளம், குட். ஸோ அதர்ஸ் ஓகே, நான் ஸ்லோவா ப்ராசஸ் சொல்றேன் பாருங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். இந்த மாதிரி டைப் தான் கண்டிப்பா வந்து சொல்றேன். ஐ அனலைஸ்ட் த லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் பேப்பர்ஸ், த லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஐ அனலைஸ்ட். This type of questions from parabola is expected questions. Maybe you expect for 2022 JEE main examination or any other entrance examination. இந்த மாதிரி வரலாம். So இந்த கான்செப்ட பேஸ் பண்ணி பாருங்க, இங்க என்ன சொல்லியிருக்கான் parabola-ல, a line is a common. இப்ப என்னென்னலாம் வருது பாருங்க, line வருது, circle is there, parabola is there, and also one more important condition is given. இந்த line வந்து சர்க்கிளையும் எங்க டச் பண்ணுது, parabola-வை டச் பண்ணுது. அந்த பாயிண்ட்ஸ் எங்க இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்.
அப்போ நீங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே நீங்க டயகிராம் வரையும் பொழுது முதல்ல நீங்க பாராபோலாவை பார்க்கணும். y squared is equals to 4x. சரியா? y squared is equals to 4x. அப்போ ஓப்பன் ரைட் வேர்ட். சரிங்களா? இதுதான் இப்படிதான் இருக்கும். முதல்ல இந்த ஷேப் நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். அடுத்து இங்க பாத்தீங்கன்னா சென்டர் பாருங்க, சர்க்கிளுடைய சென்டர் which is equals to 3,0. சர்க்கிளுடைய சென்டர் என்னப்பா? 3,0. அப்போ சர்க்கிளுடைய சென்டர் C of 3,0 இங்க இருக்கு. ரைட்டுங்களா? இது வெர்டெக்ஸ். This is called 0,0. இப்போ அடுத்து என்ன சொல்லிட்டாங்க, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்றது எப்படின்னா, இட் இஸ் 3,0. 3,0. இப்போ நல்லா கவனிக்கணும். இந்த சர்க்கிளுடைய வேல்யூவை பாருங்க, x minus 3 the whole square plus y squared is equals to 0. இப்போ இந்த x உடைய வேல்யூ தெரியும், x minus 3 equal to 0. That is called x is equals to 3. Y is equals to 0. This is called your center. Now your radius r is equals to 9. Radius r is equals to 9. சரிங்களா? இப்போ இந்த பாயிண்ட் எங்க சர்க்கிளை டச் பண்ணலாம்? புரியுதுங்களா? x axis 0,0. இப்போ இந்த இடத்துல எடுக்கிறோம். இந்த சர்க்கிள் வந்து கொடுத்துட்டா x minus 3 the whole square. கரெக்ட்டுங்களா? x minus 3 the whole square is equals to 9 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாராபோலா, இந்த சர்க்கிளை. இப்போ என்ன சொல்லிட்டான், a line is a common tangent to the circle x minus 3 the whole square plus y squared equals to 9 and the parabola. ஓகேவா? and the parabola. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், x க்கு பதிலா 3 போட்டீங்கன்னு வெச்சீங்க. x க்கு பதிலா 3 போடுறேன். I am putting x is equals to 3. Okay, then what will happen? X is equals to 3. Your y squared is equals to 3. Y is equals to 3,3. சரிங்களா? அப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, இதுதான் சாட்டிஸ்ஃபைஸ். அப்போ 3,3 என்ற பாயிண்ட்ல இந்த சர்க்கிள் மீட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். 3,3ல சர்க்கிள் மீட் ஆகுது. 3,3 somewhere else, இங்க 3 இருக்கு, இங்க 3 வரும். If you draw the circle like this, இல்ல ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்டா நீங்க ஒரு சர்க்கிளை ஃபார்ம் பண்ணனும்னா you can write like this. சரிங்களா? which is equals to, you can draw the circle like this. அழகா நீங்க வரைஞ்சீங்க. இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க, பாராபோலா கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கப்பா. ஒரு லைன் it touches both the parabola and the circle. இங்க ஒரு இடத்துல பாயிண்ட்ல சட்ட அவன் கொடுத்துட்டான் ரெண்டு பாயிண்ட் இல்லையா? ஒரு சர்க்கிளையும் ஒரு பாராபோலாவையும் டச் பண்ணுது, which is equals to given that parabola if the 2 points of contact A, B and C, D are distinct. அப்ப பாராபோலால டச் பண்ற பாயிண்ட் I am just taking this as A, B. இந்த பாயிண்ட் C, D ன்னு எடுத்துக்கிறீங்க. சரியா? சொல்லுப்பா. ரேடியஸ் 3 இல்ல சார்? ஆமாப்பா, ரேடியஸ் 3. 9 போட்டுருக்கீங்க சார். சாரிப்பா, radius is 3. ஓகேங்களா? radius is 3. your radius is 3. அப்போ we can draw like this. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஒரு லைனை வரையலாம். இது பேர் என்னன்னா, a line touches the circle அப்படின்னு சொல்றேன். அதுல இருந்து சென்டருக்கு பாஸ் பண்ணா அது பேர் நார்மல். நேற்று கிளாஸ்ல நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன், ஒரு 3 days before வந்து சொன்னேன், whenever the normal is always passes through the circle, center of the circle. அதனாலதான் இது பண்ணிட்டேன். இது பேரு நார்மல், இது பேரு டான்ஜென்ட். ரெண்டு பாயிண்ட்ல டச் ஆகுது, இந்த பாயிண்ட்ல இந்த பாயிண்ட்ல டச் ஆகுது. ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் துணியும் பாராபோலா கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாராபோலா எடுங்க, y squared equals to 4x. From this we can say a is equals to 1. நான் எப்பொழுதும் சொல்றேங்க, பாராபோலா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் எடுத்துக்கணும். பாயிண்ட் யூஷுவலா எப்படி இருக்கும் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம்? 80 square, 280. According to the problem, it is given that it is lies in the first quadrant. அப்போ நீ என்ன பண்ணலாம், a of அதான பாராபோலாவுடைய பாயிண்ட். This is called point of parabola. I can write this as 80 square, 280. Consider the point of a is, therefore a வந்து 1 நால I can write this as t square, 2t. Now you have found out that 80 square, 2t. இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் at t I have given in the concept, sir. Concept boosters la கொடுத்திருக்கேன். யாரா சொல்ல முடியுமா? The formula is y is equals to x by t plus y is equals to x by t. இல்லையா? plus என்ன வரும்? at. a உடைய வேல்யூ தான் 1, cross multiply பண்ணா yt is equals to x, a is 1. So therefore t square. yt is equals to x plus t square. அல்லது we can write this as x
minus yt plus t square equal to 0. This is called equation of the tangent. நம்மளுக்கு இருக்கு இல்லையா இந்த லைன் which touches both the circle and the parabola, that is called the tangent. I told you the normal is nothing but the perpendicular, which means that that is passing through this center of this. In the center உங்களுக்கு தெரியும் சென்டர்ல இருந்து இது வரைக்கும் அது radius. This is called radius. Your r is equals to 3, right? So now we have to find out the perpendicular distance. The equation of the tangent is what? X minus yt plus t square is equals to 0. Now we have to find out the perpendicular length. So always remember that the perpendicular length from the normal, perpendicular length from the tangent from 3, 0 is equals to the radius of circle. Okay. So now using the formula ax1 plus by1, இங்க x க்கு 1 இருக்கு. So the modulus of 1 into x1, y1, that is called 3. அடுத்து x2 0 நால whole part 0. அதுக்கு அடுத்து plus c value is t square divided by square root of a square plus b square, square root of a 1, b minus t square, t square. The radius of the circle is 3. Isn't it? Now you simplify. We'll get 3 plus t square. Next step. புரியுதா இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும்? இன்னொரு முறை சொல்லலாமா? மறுபடியும் நியூவா வந்திருக்க ஆளுக்கு சொல்றேன் கவனிங்க. இங்க கொடுத்துட்டோம்பா ஒரு parabola, ஒரு circle கொடுத்துட்டோம். From the circle I have found out the center and radius. The center is 3, 0 and radius is 3. From the parabola, it is called y squared equal to 4x. It is open rightward. It's a standard form. அப்போ நான் வரைஞ்சிட்டேன். இந்த ரெண்டு சர்க்கிளும் ஒன்னோட ஒன்னு இன்டர்செக்ட் ஆகுது. சர்க்கிள் அண்ட் parabola. இந்த ரெண்டுத்துக்கு ஒரு காமன் டேஞ்சன்ட் இருக்கு. It meets at the point A of A, B and B of C, D. எனக்கு கொஸ்டின் என்னன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிங்க. A, B. இப்போ C சொல்லியாச்சு. ஒரு லைன் டேஞ்சன்ட்ல இருந்து சர்க்கிளை பாஸ் பண்ணோம். சர்க்கிள் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிளை பாஸ் பண்ணோம்னா that is called the normal. And the normal is always passes through the center of the circle. So that normal is nothing but the perpendicular line of the tangent from the point, from the center 3, 0. Using the formula, we'll get 1 into 3 plus t. Therefore, I can write this as modulus of 3 plus t square, which is equals to cross multiply 3 into 1 plus t square. Squaring on both sides, 3 plus t square, 9 into 1 plus t square. So now you simplify 3 plus t square equals to 9 plus 9t square. This implies 8t square is equals to 8t square, 9t square. Yeah. Sorry, இங்க ஸ்கொயரை விட்டுட்டோம்பா ஒரு நிமிஷம். ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் சொல்லும் பொழுது we'll get 3 plus t square the whole square. அதை விட்டுட்டோம். ஸ்கொயர் பண்ணணும். அப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா we'll get 9 plus 3 2s are 6t square plus t power 4 equals to 9 plus 9t square. Please take down. இது வரைக்கும் எழுதிங்க. நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்றேன். எழுதிங்க பார்க்கலாம். எழுதிட்டீங்களா? இப்போ இது வரைக்கும் இந்த இது எப்படி கண்டுபிடிக்குது? ஏற்கனவே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டிருக்கோம். பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ரேடியஸ். அந்த கான்செப்டை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும். சர்க்கிளுடைய ப்ராப்பர்ட்டி. நவ் இப்போ t4. இந்த t ஸ்கொயர் எப்படி வந்தா -3t ஸ்கொயர். 9 9 கேன்சல் which is equals to 0. t ஸ்கொயரை காமன் எடுத்தீங்கன்னா we'll have t square minus 3 equal to 0. From this t squared equal to 0. From this we'll get t squared equals to 0. And t squared is equals to 3. Our t is equals to plus or minus square root of 3. Which is equals to t equals to root 3 minus root 3. T is equals to root 3. T is equals to minus root 3. இப்போ எந்த t எடுப்பீங்க? It is not at all possible t equal to 0. வரதுக்கான வாய்ப்பு இல்ல. Originate does not lies on the axis, coordinate axis. Therefore, it is not acceptable. இன்னொன்னு அக்செப்டபிள் வராது. எந்த தெரியுமா? ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு இப்போ t க்கு √3 and -√3. எதை எடுப்பீங்க? which one you can consider? -√3 or +√3? +√3. +√3 because the point, both the point lies in the first quadrant. Therefore, I can say let us consider t equals to √3. Then the point is a of at square, that is called t square, 2t சொன்னேன் இல்லையா? Your t square 3, 2 into √3. Okay, so we'll get 3 into 2 into √3. That is nothing but it is given that it is equals to a, b. From that we can compare the coordinates of x and y. We'll get a is equals to 3 and b is equals to 2√3. ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. We have found out the a coordinate. Now we are going to find out the b coordinate. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா b ன்றது என்ன தெரியுங்களா?
ஸோ பாருங்க நான் ஏற்கனவே ஸ்ட்ரைட் லைன்ல கொடுத்துருக்கேன். B is nothing but foot of perpendicular. எங்க பழசு ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு போட்டு பாருங்க. இது வந்து பர்பெண்டிகுலர் லைனு, இந்த லைனுக்கு ஃபுட் தான் இது. அப்போ I can say B of C, D is the foot of perpendicular. Okay, B of C, D is the foot of perpendicular from the point இல்லையா 3, 0. the line தெரியும் x minus yt plus t squared equal to 0. என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன் இல்ல? அப்போ அங்க சொன்ன x2 minus x1 by a equals to y2 minus y1 by b is equals to minus of ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. அந்த ஃபார்முலா. அப்போ இங்க x2ன்றது c minus x1 3. ஏன்னா இதனுடைய வேல்யூ இந்த சர்க்கிள் இதுல இருக்குல்ல லைன்ல 1 equals to d minus 0 divided by the coefficient of y is minus t equals to minus of a is 1 into x1 is 3, இங்க 0 நால இது 0 at plus t square divided by a square plus b square 1 plus t squares. இதனுடைய இது a இது b, a is 1, b is minus t, ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 1 plus t square. We'll get c minus 3 is equals to 1, d minus 0, sorry, d minus t is equals to 3 plus t square இல்லையா? So we'll get minus 3 plus t square minus of 3 plus t square divided by 1 plus t square. But we know the value of t. We have found out that t is equals to what? Root 3. Because t lies in the first quadrant. Therefore, we know, consider that is a t is equals to root 3. Once we have found out that t is equals to root 3, அப்போ நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்ன்ற பாருங்க. t உடைய வேல்யூ வந்து root 3. So that I can have root 3 square 3 இல்லையா? So which is equals to 3 plus 3 6 minus 6 divided by 3. Root 3 square 3 plus 1 4. We can write this as which is equals to minus 3 by 2. Cross multiply. C minus 3 is equals to minus 3 by 2. D divided by minus t. Your minus t is nothing but minus 1. Yeah, minus root 3. Sorry, minus root 3, which is equals to minus 3 divided by 2. Your c is equals to minus 3 by 2 plus 3. Your d is equals to minus into minus plus root 3 into root 3, 3 root 3 divided by 2. So taking LCM 6 minus 3, 3 by 2. Our c is equals to 3 by 2 and d is equals to 3 root by 3. Our b point கண்டுபிடிச்சலாம். b of 3 by 2, 3 root 3 by 2. My question is what? 2 times of a plus c. 2 times of a plus c. 2 into, what is a value? Your a is equals to 3. And what is c value? You have found out that c is equals to 3 by 2. So take LCM 2. 2 3s are 6. 6 plus 3, 9. 9 by 2, 2 cancel. Therefore, the answer is 9. Okay? மறுபடியும் நான் சொல்லித்தரேன். தயவு செய்து, my dear students, please listen. This is one of the very important. You all listening, please. I want everyone to reply to me, right? So you all listening. Once again, I'll repeat. You want me to repeat again? You want me to repeat again, please? Yes, sir. Right. Okay. Once again, I'll tell you. Here, the question given here is, what is that? A line is a common tangent to the circle and the parabola. On seeing the parabola, it is of the type y squared equals to 4ax. Y squared equals to 4ax means it is open rightward. The vertex is at 0, 0. Therefore, the diagram வரைஞ்சிட்டேன். From this, we can get a is equals to 1. And also the circle. The center of the circle is 3, 0. What is that? The center of the circle is 3, 0, which lies in the 3, 0. அப்போ சென்டர் வந்து எங்க இருக்குன்னா 3, 0ல இருக்கு. அப்போ சர்க்கிள் இதுல இருந்து சென்டர்ல இருந்து இது பாஸ் ஆகணும்னா அதனுடைய ரேடியஸ் வந்து 3. சென்டர் பாத்தீங்கன்னா 3, 0. இப்போ ஒரு லைன் சர்க்கிளையும் டச் பண்ணுது, பேரபோலையும் டச் பண்ணுது. அது எந்தெந்த பாயிண்ட்ல டச் பண்ணுதுன்னா பேரபோலால a of a, b அண்ட் இதுல வந்து c, d. நீ மாத்தி எடுத்தாலும் தப்பா வராது. நான் முன்னாடியே சொல்றேன், கவனிச்சிங்க. எப்படி வேணா எடுக்கலாம். 2 பாயிண்ட்டும் மாறி கூட எடுக்கலாம். சார் நான் பேரபோலாக்கு a எடுக்கிறேன், சரி b எடுக்கிறேன், சர்க்கிளுக்கு a எடுக்கிறனாலும் தப்பு இல்லை. வில் கெட் த சேம் ஆன்சர், நோ ப்ராப்ளம். இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு? ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் இது டேஞ்சன்ட் சொல்லிட்டா இல்லையா? அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் டு த பேரபோலா கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் அட் t, அதாவது பேராமெட்ரிக் ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா y equals to x by t plus at. So this is the formula. Now it is know that a உடைய வேல்யூ 1. அப்போ ஈக்குவேஷன் எப்படி கிடைக்கும்னா x minus yt plus t square equal to 0. That is called equation of the tangent. நமக்கு இங்க பார்க்கும் பொழுது
இந்த சிபி இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் நார்மல். நார்மல் வந்து பாசிட்டிவ் சர்க்கிள். அதை வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா, நார்மலை வந்து பர்பெண்டிகுலர் டு த டேஞ்சன்ட், length of perpendicular to the tangent from the point 3, 0. அது வந்து என்னன்னா ஃபார்முலா ax1 by1 plus c divided by root of a square plus b square. And also cd பார்க்கும்போது it is a circle உடைய radius. இது முன்னாடியே நம்ம போட்டிருக்கோம். அப்ப perpendicular length is equals to radius of the circle. Radius of the circle வந்து 3 ன்னு கொடுத்துட்டான். Using the formula ax1 plus by, tangent ல இருந்து a1, b வந்து minus t. And x1, y1 3, 0. இதை substitute பண்ணும்போது we are getting the equation as modulus of 3 plus t square equals to 3 into root of 1 plus t square. Squaring on both sides, we'll get the value t power 4 minus 3t square equal to 0. Solving this, we'll get t is equals to 0, t is equals to root 3 minus root 3. Among these three values, we have to take only root 3 because according to the problem, this points or lies in the first quadrant. First quadrant means all the values are positive. Therefore, I have to take t is equals to root 3. So once we have found out t is equals to root 3, I have already taken in parametric form at square, 2at. Since a is 1, we'll get the a point as what? T square, 2t. If you substitute the value of t is equals to root 3, we'll get that a of 3, 2 root 3. Compare with the point a of a, b. From this, we can say a is equals to 3 and b is equals to 2 root 3. Find out. Now, if a b இருக்கு இல்லையா, b of c, d is the foot of the perpendicular to the tangent x minus yt plus t square 0 from the center 3, 0. So, அப்ப அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா x2 minus x1 by a equals to y2 minus y1 by b equals to minus of ax1 plus by1 plus c by root a square plus b square நான் கொடுத்துருக்கிறேன். அந்த ஃபார்முலா படி நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா we'll get the c value is 3 by 2 and d value is 3 root by 2. இப்போ எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. We have found out what is the value of a, what is the value of b, what is the value of c, d. The question is find out 2 times a plus c. Your a value is 3 and your c value is equals to 3 by 2. Simplifying, we'll get the answer is 9. Please take down. Please take down. Okay, the next problem. Please, we'll move on to the next one. Okay, then take down the next one. The locus of midpoint of the line segment. The next problem. The locus. The next one. The locus of the midpoint of the line. The locus of the midpoint of the line. The locus of the midpoint of the line. The locus of the midpoint of the line segment adjoining focus. The locus of a midpoint of a line joining segment joining focus of parabola y squared equals to 4ax. Y squared is equals to 4ax.
to a point, moving on it is a parabola, equation of whose directrix is once again I'll repeat, the locus of the midpoint of the line segment joining the focus of parabola y squared equals to 4ax to a point moving on it is a parabola, equation of whose directrix is, take down the options, y is equals to 0, the second option x is equals to 0, third option x is equals to a, fourth option y is equals to a. Okay va? So என்ன சொல்றோம், the locus of midpoint of the line segment joining the focus of the parabola. Very simple. கொஞ்சம் சாஞ்சிச்சுல, கிளியரா இருக்கா? Is that right? Okay, so now listen here. So here it is given that it is a y squared equals to 4ax. புரியுதுங்களா? நல்ல தயவு செய்து கவனிச்சுங்க, இது மாதிரி தான் பார்க்கணும். There is a point, focus அப்படின்னு சொல்லும்போது s of a, 0. இப்போ இந்த ஃபோக்கஸ்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் டச் ஆகுது, அதனுடைய லோக்கஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். That is called, we can write this as p of என்ன பாயிண்ட் அப்படின்றத நம்ம கொண்டு போறோம் இல்லையா? இந்த பாயிண்ட் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்னால we can take 80 square, 280. So which is equals to a, 0. ஏன்னா parabola y squared equals to 4ax. Now என்ன சொல்லிட்டான், we have to find out the locus of midpoint of the line. அப்ப locus of the midpoint of this line na m of, I don't know what is the midpoint, அதை தான் நான் கேட்கிறேன், h, k ன்னு எடுக்கிறேன். Your midpoint is called what? h, k. Using the formula x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. அப்போ your h, k is equals to x1 80 square plus a by 2, 280 plus 0 by 2. So we'll get h, k is equals to a common, taken common, t square plus 1 divided by 2, 280 by 2, which is equals to 80. We'll get h by t is equals to this thing. சரிங்களா? இப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன பண்றேன், t வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம். இதை கூட நீங்க அப்படியே கூட வச்சுங்க, இந்த டைரக்டா நீங்க எடுத்துங்க, at ஸ்கொயர் a into t square plus 1 by 2 is equals to h. அதே போல 280 இல்லையா, at is equals to k. From this t is equals to k by a. இதுல t கண்டுபிடிக்கலாம். Your t square plus 1 is equals to 2h by a, or your t square is equals to, இத 1 அப்படிங்க போச்சுன்னா -1 will get 2h minus a by a. t உடைய வேல்யூ என்னது, k by a. அப்ப t square எப்படி போலாம்னா will get k square by a square, which is equals to 2h by a. a cancel. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப cross multiply பண்ணா will get k square is equals to 2ah minus a square. K square is equals to 2ah into a square. சரிங்களா? இப்போ இத நீங்க a கூட காமனா எடுத்துடலாம், ரைட்டா? We can take a common. Suppose if I take a common, k squared is equals to 2h minus a square. Sorry, 2h minus a. If I take a common, we'll get 2h minus a. இப்போ லோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் சொன்ன the locus of h, k. இப்போ இதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம், ரீப்ளேஸ் பை x and y. அப்போ இது y squared equals to a into 2x minus a. a into 2x minus a. கரெக்ட்டுங்களா? a into 2x minus a. Okay, we have 2x, a is equals to 2x minus a. இப்போ இந்த இடத்துல 2 கூட காமனா எடுக்கலாம். அப்போ y squared is equals to 2a into x minus a by 2. இப்போ இது எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா ஈக்குவேஷன்? This is of the form y squared is equals to 4ax, capital A ன்னு வெச்சிருக்கேன், small a அங்க வருது இல்லையா? This is of the form what? 4ax. அப்போ இந்த எப்படி இது capital y squared equals to 4ax, capital y அப்படியே y தான் இருக்கு, capital x எப்படி இருக்கு, x minus a by 2, and 4a is equals to இங்க 2a இருக்குது, 2a ன்றது கான்ஸ்டன்ட். அப்போ இது வந்து a is equals to என்ன சொல்லலாம்னா a by 2. யூசுவலா டைரக்ட்ரிக்ஸ் இது பாத்தீங்கன்னா about x axis,
x axis ல இருக்கு, open right bed ல இருக்கு, பார்க்கும்போது தெரியுது y squared equals to 4ax is a open right bed parabola parallel to x axis. Therefore, what is the directrix formula? Directrix formula x plus a is equals to 0. x இங்க a என்றது capital A equal to 0. But x என்றது எப்படி ஷிஃப்ட் ஆயிருக்குதுங்க? x minus a by 2. Capital A உடைய வேல்யூ என்னது? plus a by 2. Therefore, the directrix is x is equals to 0 is the answer. The answer is x is equals to 0. Second option. Please take down the next one. The next problem. Are you ready? Shall we go to the next one? Okay, it's all simple one. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுனே லோகஸ்னா எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுலாம் ஃபோக்கஸ் த்ரூன்னு வரும்போது இப்படி தான் போடணும் பாராபோலால. அடுத்தது, if one end of a focal chord AB, if one end of a focal chord, if one end of a focal chord of a AB, if one end of a focal chord of a AB of the parabola y squared equals to 8x, if one end of the focal chord of a parabola, one end of a focal chord of a parabola, sorry, one end of a parabola, y squared is equals to 8x. Y squared is equals to 8x. Y squared is equals to 8x. Okay. At A of 1 by 2 comma minus 2, 1 by 2 comma minus 2, then the equation of tangent, at B, then the equation of the tangent at B is, the equation of the tangent at B is, then the equation of the tangent at B is, okay. So பாருங்க, அழகா நீங்க டயகிராம் வரைஞ்சிக்கலாம். One end of the focal chord AB is, அப்போ A உடைய பாயிண்ட் 1, -2 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ இது எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்குன்னா fourth quadrantல இருக்கு. It lies in the fourth quadrant. So this is called the equation of the parabola. ஓகேவா? So parabola. Okay. சரியா? Parabola. Now the focal chord means the line, the chord which passes through the focus of the parabola. ஏன் இதை எப்படி போட்டோம்னா கொடுத்திருக்காங்க y squared equals to 8x. அப்போ இது ஓப்பன் ரைட் பேட் தான். அப்போ s of a, 0, இங்க வந்து a 4a is equals to 8. அப்போ a is equals to 2. அப்போ ஃபோக்கஸ் வந்து என்ன சொல்லலாம்? s of 2, 0. இந்த a பாயிண்ட் எங்க தெரியுமா இருக்கும்? fourth quadrantல வரும், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். அப்போ therefore we can say a of 1 by 2, -2. அப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் எங்க இருக்கும்னா இது b, இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும். I don't know what is that. இப்போ அந்த பாயிண்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்? I am just taking இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இல்லையா, இத வந்து at1 ஸ்கொயர் -2at1, இத வந்து பாசிட்டிவ், ஆல் பாசிட்டிவ், 82 ஸ்கொயர் 282. அப்போ a பாயிண்ட் எப்படி இருக்குன்னா at1 ஸ்கொயர் 281, சரிங்களா, which is equals to அந்த மாதிரி ஃபார்முலா இருக்கு. -2 இருக்குனால இப்போ நீங்க வெறும் இதுவே போட்டு 281. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம a உடைய வேல்யூ வந்து 2. அப்போ 2 சொன்னா will get 4t1 square. This is called a point. 4t1 square, 2 2s are 4t1 is equals to 1 by 2, -2. எப்பவுமே நான் ஸ்கொயர் எடுக்காத, y coordinate எடுன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணும்போது we'll get 4t1 is equals to -2. From this t1 is equals to -1 by 2. From this we can say this as t1 is equals to -1 by 2. நான் என்னைக்குமே சொல்லிருக்கேன் ஒரு கொஸ்டின், எப்பொழுதுமே ஒரு 2 கிளாஸ் முன்னாடி கூட சொன்னேன். What if t1 and t2 are the ends of a focal chord, then t1 t2 is equals to -1. I can say t1 into t2 is equals to -1. -1 by 2 into t2 is equals to -1. Minus cancel. Your t2 is equals to 2. Knowing that t2 is equals to 2, we can find out b point. A is what? 2. About 2t2 square. 2 square minus 2 into a is 2.
2 into T2, which is equals to 2. Therefore, your B point is 8, 8. We know that the B point is 8, 8. And a question I get the equation of the tangent at B. In the B என்ற பாயிண்ட்ல போற tangent equation of tangent கண்டுபிடி. அப்ப அந்த பாயிண்ட் கொடுத்துனா 8 is equals to 8, 8 இல்லையா? சோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் equation of tangent formula இல்ல? equation of tangent at x1, y1 very first கொடுத்த நான் உங்களுக்கு parabola which is equals to y1 is equals to 2a into x plus x1. Here your y1 is equals to 8. 2 into a is equals to 2. X plus 8. This will give you 8y plus 4x plus 8 fours are 32. Otherwise, we can write this as 4x minus 8y plus 32 equal to 0. Everything is divided by 4. We'll get x minus 2y plus 8 equals to 0 is the equation of the tangent at B. பாருங்க எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்கன்னு பாருங்களேன். ஆனா எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் சிம்பிள். நெக்ஸ்ட் ஒன்னு போட போறோம். It's very important. It's most twisted problem in your parabola. எப்படி போன சம் போட்ட ஃபர்ஸ்ட் சம் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சோமோ அதே போல இந்த சம்மும் அந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணாத. இதெல்லாம் ஈஸி. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். These all are very simple. The answer is x minus 2y plus 8 equals to 0. சார் சொல்லுப்பா. டவுட்டா? ஆமாங்க சார். ஏ பாயிண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து a is equal to 4 ன்னு எடுத்துருக்கோங்க சார். ஆனா a is ஆமா. equal to 2 சார். ஓ சாரி. அப்போ a is equals to 2 னா இங்க 2t1 square. இந்த இடத்துல தான் மாறும். இங்கெல்லாம் கரெக்ட் தான். 281 இல்லையா? அப்போ 4 அதெல்லாம் ரைட். அது மட்டும் தப்பாயிடுச்சு. 2t1 square. Thank you பா. ஓகே சார். Next point, no problem. Please take down the question carefully because this is one of the very important problems. இல்லையா? இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா it is very very easy to solve the other problems. ஓகேங்களா? because this is one of the very most twisted problem. This type of question வந்து உங்களுக்கு JEE அட்வான்ஸ்ல தான் கேட்பாங்க. இருந்தாலும் நீங்க கத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. மேபி expected question தான் சொல்ல முடியாது. Let P be a point. First of all, you understand the question clearly. நல்லா கவனிச்சிங்க. புரிஞ்சிங்க. Understand. The understanding is very very important. இந்த coordinate geometry பொறுத்த வரைக்குமே it is called the creativity and analyticity. அதுதான். The analytic brain இருக்கணும். யோசிக்கிற தன்மை இருக்கணும். அதுதான். Okay? So the complete இருக்கணும். Completion. Okay? அது இருக்கணும். அந்த completion of a question இருக்கணும். நடுவுல எதுவுமே விட்டுற கூடாது. அடுத்தது. Let P be a point on the parabola. Let P be a point on the parabola. Y squared is equals to 12x. Let P be a point on the parabola. Y square is equals to 12x. Okay, and n be the foot of the perpendicular, and n be the foot of perpendicular drawn from P and drawn from P on the axis of the parabola.
N be the foot of the perpendicular drawn from P on the axis of the parabola. A line is now drawn through the midpoint. A line, a line is now drawn through the midpoint M of Pn. A line is now drawn through the midpoint M of Pn parallel to its axis, parallel to its axis, parallel to its axis, which meets the parabola, which meets the parabola at Q, which meets the parabola at Q. If the y-intercept of the line, if the y-intercept of the line, if the y-intercept of the line y-intercept of the line is y-intercept of the line NQ னு போடுங்க. NQ is 4/3. Then it's 4/3. Then take down the options. Then மறுபடியும் இன்னொரு தாட்டி நான் கொஸ்டின் சொல்றேன், உங்களுக்கு கவலைப்படாதீங்க. It's a big one. Then MQ is equals to 1/3. Second options. Pn is equals to 3. Third option. MQ is equals to 1/4. Fourth option. Pn is equals to 4. So using these conditions, we have to find out which of the following options is right. Again, once again, I'll repeat the question here. Let P be a point on the parabola. Please எழுதாதவங்க தயவு செய்து நோட் பண்ணிக்க. Y squared equals to 12x. And N be the foot of the perpendicular drawn from P on the axis of the parabola. A line is now drawn through the midpoint M of Pn parallel to its axis, which meets the parabola at Q. If the y-intercept of the line NQ is 4/3, then I want everyone to listen. Please look at the board. Okay, look at the white board. Okay, no disturbances. I want everyone, please say yes. So I want your reply. Okay. Yes, sir. ஓகேவா? தயவு செய்து யாரும் எழுத வேண்டாப்பா. எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும், இங்கிலீஷ் தெரியும் இல்லையா? நோ நீட் டு ரைட். ஐ வில் கிவ் யூ டைம். கொஞ்சம் இதுவாயிடுச்சு, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஒன் மினிட் பா. ஓகேங்களா? சரி, பாருங்க. Here it was given that so இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் லைன் பை லைனா நம்ம பார்க்க போறோம். y squared is equals to 12x. so இதுதான் உன்னுடைய parabola. அப்ப இத பார்க்கும்போது it is open rightward, the vertex is at what? 0, 0. This is called a parabola. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல என்ன சொல்றாங்க, let P be a point on the parabola. இதுதான் P இல்லையா? whose focus is S. இப்போ இது சொல்லும்போது your A is equals to 3. அப்ப I can write this as 3, 0. Your A is equals to 3, 0. Now you join, we'll get P, the focus we can take this is yet. Yes. And N be the foot of the perpendicular drawn from P on the axis of the parabola. அப்ப axis of the parabola, this is the x axis is the parabola. அப்ப இதுக்கு நேரா ஒரு perpendicular line வர, அதுக்கு பேர் நான் சொல்லியிருக்கேன் N. லைன்ல நீ என்ன क्वेश्चन என்ன கொடுத்தாதான், a line is now drawn through the midpoint M of Pn parallel to its axis. இப்போ இந்த Pn க்கு ஒரு midpoint இருக்கு, அதுதான் M.
இவன் என்ன சொல்லிட்டான், இந்த எம்ல இருந்து ஒரு லைனை டிரா பண்ணு, அது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்கும்ன்றான். ரைட்டுங்களா? இது எங்க மீட் பண்ணுது அப்படின்னா பேரபோலாவை Q என்ற பாயிண்ட்ல மீட் ஆகுதுன்னு சொல்றான். Q என்ற பாயிண்ட்ல இட் மீட்ஸ் அட் Q அப்படின்ற பாயிண்ட்ல சொல்றான். It meets at Q இல்லையா? which meets the parabola at Q if the y intercept of the line is 4/3. இங்க இருந்து இதனுடைய வேல்யூ வந்து 4/3. அதுதான் சொல்றாங்க y intercept. இப்போ நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த நாலுத்துல எது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னு சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுத்தோடனே சொல்றேன் Pன்றது எனி பாயிண்ட் ஆன் த parabola. Therefore I can say let P of first quadrant இல்லையா 80 square, 280 on the point on the parabola. Point on the parabola. Since your A is 3, we can write this as 3t square, 3 2s are 6. அப்போ இதை வந்து என்ன சொல்லலாம் 3t square, 60. இப்போ ஈஸியா m பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்களேன். Can anybody tell me what is n point? n உடைய வேல்யூ என்னன்றது சொல்ல முடியுமா? ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாம், y கோஆர்டினேட் சொல்லலாம். y கோஆர்டினேட் உடைய வேல்யூ வந்து 0. x கோஆர்டினேட் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது x, that is called 3t square. அப்போ இந்த வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்னா n of 3t square, 2. This is called P n of 3t square, 0. By using the diagram, the x coordinate உடைய வேல்யூ வந்து 3t square, y coordinate உடைய வேல்யூ 0. ஏன்னா அது x axisல லையா இருக்குது. அப்போ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் m கண்டுபிடிக்கணும். மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் m is nothing but pq உடைய மிட் பாயிண்ட். 3t square plus 3t square, 60 square by 2, 60 divided by 2. We can write this as 3t square, 3t is the midpoint of m. அப்ப m பாயிண்ட் என்னன்னா 3t square, 3t. தெரிஞ்சிச்சா? இப்ப பாருங்க இதெல்லாம் ஒரே லைன். y is equals to 3t. இங்கேயும் y உடைய வேல்யூ 3t தான் வரும். அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. Here is also y is line. இந்த பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா வரும்? y உடைய வேல்யூ x உடைய வேல்யூ வந்து என்ன இருக்கும் இங்க 0, y உடைய வேல்யூ வந்து 4/3. Your x is equals to 0, y is equals to 4/3. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் mq கண்டுபிடிக்க போறேன். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் mq, இதனுடைய லைன் என்னவோ அதே தான் இந்த லைனும். கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் இது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க போறீங்க இல்லையா? ஸோ நவ் யூ சப்ஸ்டியூட். ஓகே, ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு என்னன்றதை இப்போ கண்டுபிடிக்க போறோம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் mq யாருன்னா கண்டுபிடிக்க முடியுமோ? என்ன ஃபார்முலா? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் mqக்கு இது என்னவோ அதே தான் இதுவும். 2t இது இந்த ஃபார்முலா y2 minus y1 minus x2 minus x1 ஃபார்முலா, அந்த ஃபார்முலால கண்டுபிடிக்க போறோம் இல்லையா? which is equals to, அப்போ டைரக்டா சொல்லலாம் இந்த லைன்ன்றது எப்படி இருக்குன்னா எல்லாத்துலயும் பாருங்க 3t 3t இருக்கு. அப்போ y is equals to 3t, y is equals to 3t. so we can write this as y is equals to 3t. அதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் mq. y கோஆர்டினேட்ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, y is equals to 3t இல்லையா? இப்போ y is equals to 3t ன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ x உடைய வேல்யூ ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படின்னா பாராபோலா கொடுத்துருக்கான் y squared equals to 12x. இது வந்து 3t, 9t square is equals to 12x. அப்போ இது வந்து x கொண்டு போடலாம். x is equals to 9t square by 12, 3t square by 4. அப்போ x உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. 3t square by 4, x is equals to 3t square by 4, y உடைய வேல்யூ வந்து 3t. அதுதான் உன்னுடைய q உடைய வேல்யூ. சரிங்களா? that is called your q value. q is equals to 3t. எந்த பாராபோலா லையா இருக்குதா அந்த பாயிண்ட் q ஆஃப், நீங்க வேணா இதை இப்படி கூட வச்சுங்க, x1, y1. எத்தனை பேர் பிளஸ் 2ல அனாலிட்டி இது 2 டைமென்ஷனல் ஜியோமெட்ரியில கானிக்ஸ்ல பிராக்டிகல் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அப்போ என்ன சொல்லலாம்னா இப்படி கூட நீங்க விட்டுருங்க, இதை கூட நீங்க தேவையில்ல டைரக்டாவே நீ போடலாம். ஐ கேன் சே த பாயிண்ட் q ஆஃப் x1, 3t lies on the parabola, y squared is equals to 12x, which means that y is equals to 3t, therefore 9t square, 12x1. Your x1 is equals to 9t square by 12, we will get 3t square by 4. அதுதான் x1. அப்போ therefore your q point is 3t square by 4, 3t. your q point எப்படி சொல்லலாம்னா 3t square by 4, 3t. அப்போ எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. p is equals to 3t square, 60. இதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. எல்லாமே இங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டுபிடிக்க, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் nq கண்டுபிடிக்க போறோம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் இல்லையா? ஸோ இங்க கவனிங்க, எனக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்குன்னா
என்னென்ன இருக்கு, mq இருக்கு, pn இருக்கு இல்லையா, ரெண்டு வேல்யூஸ் தான் இருக்கு, p of mq and pn. இப்போ என்ன சொல்லிட்டான், the slope of the if the y intercept of the line nq is 4/3. சரிங்களா, the y intercept of the line is 4/3 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ இங்க இருந்து இந்த வழி, அதனால தான் நான் 4/3 போட்டேன். இங்க இருந்து இது வரைக்கும் the y intercept of the line 4q. இது x1, y1 இல்லையா, nq இது x1 y1, இது x2 இது y2. இதனுடைய ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிங்க. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் nq is, அப்போ அதை வச்சு நான் என்ன பண்றேன், இது இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாச்சு இல்லையா, இதனுடைய nq இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற y இன்டர்செப்ட் தான் 4/3. அதுதான் அதனுடைய வேல்யூ, ஏற்கனவே எடுத்துட்டோம். இப்போ y2 மைனஸ் y1 இல்ல, அப்போ y2 மைனஸ் y1 ஃபர்ஸ்ட் வந்து we can write this as y minus y1, y minus 3t divided by y2 minus y1. 3t, ஆமா, y minus y1 னா y minus 0, y2 minus y1 னா 3t minus 0, x minus 3t square divided by 3t square by 4 minus 3t square. சரியா, 3t square by 4 minus 3t square. So அப்போ இதை பண்ணீங்கன்னா which is equals to y by 3t equals to x minus 3t square. இது LCM எடுப்பீங்க 4 இல்லையா, 4 is the LCM, 4 3s are 12, 12 minus 3 which is equals to minus 9t square. அப்போ minus 9t square by 4 வரும், 4 வந்து மேலே போயிடும். அப்போ ஒரு t கேன்சல் பண்ணிடலாம், ஒரு 3 கேன்சல் பண்ணீங்க, வெறும் minus 3t தான் இருக்கும். அப்போ we can write this as minus 3ty. ஓகேவா, இங்க minus 3t இருக்கும், minus 3ty which is equals to 4x minus 3t square. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், y மட்டும் இங்க வச்சிருக்கிறேன், மீதி இந்த minus 3t அங்க டிவைட் பண்றேன். அப்போ minus 3t ல டிவைட் பண்ணா minus 4 divided by 3tx, minus minus becomes plus, 3 கேன்சல் ஆகிடும், வெறும் t மட்டும் தான் இருக்கும். அப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா, this is of the form y is equals to mx plus c. This is of the form y is equals to mx plus c. அப்போ mன்றது ஸ்லோப் இல்ல, m is called slope which is equals to minus 4/3t, and c is called intercept which is equals to t இல்லையா. y is equals to and y intercept, c ன்றது y intercept, m ன்றது called as slope. அப்போ m கண்டுபிடிச்சிட்டோம், y intercept கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நமக்கு என்ன கொடுத்துனா, இந்த y intercept உடைய வேல்யூ தான் 4/3. இங்க y intercept உடைய வேல்யூ என்ன வந்திருக்கு, t. So according, ரப் பண்ணிட்டீங்களா, according to the problem it is given that y is equals to என்ன கொடுத்திருக்காங்க, y intercept equals to 4/3. பட் இங்க y intercept c is equals to 4/3. பட் இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, c உடைய வேல்யூ நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், which is equals to t. Therefore your t is equals to 4/3. We have found out that t is equals to 4/3 இல்லையா. சரிங்க, இந்த 4 விட்டுட்டோம், 12 வரும் இல்ல, minus 12t square, minus 12 னா இங்க 4t, அப்போ c உடைய வேல்யூ 4t. ஓகே, ப்ளீஸ் 4t. அப்போ 4t equals to 4/3 னா t is equals to 1/3. t is equals to 1/3. இப்போ t உடைய வேல்யூ எல்லாத்துலயும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. எனக்கு என்னென்ன தேவைன்னா, mq தேவை, pn தேவை. இது ரெண்டு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ mq இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். t உடைய வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சா, 1/3. ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும், m பாயிண்ட், m is 3t square. அப்போ 3 into 1/9. அப்போ we can write this as 1/3, 3 into 1/3 which is equals to 1. அடுத்து q பாயிண்ட் 3t square by 4. 3 உடைய வேல்யூ வந்து 1/3. அப்போ 1/9, 3 cancel, 1/12. Your q point is called 1/12. கரெக்டா, your q point is called 1/12. 3t square இருக்குமா, t உடைய வேல்யூ வந்து 1/3, 1/9. அப்போ 1/9ல 3 1/12. அடுத்து 3 into 1/3 which is equals to 1. நெக்ஸ்ட் இன்னும் என்ன வேணும்னா pn. அப்போ p பாயிண்ட் வேணும். your p is 3t square, 60. 3 into 1/9 which is equals to 1/3. கரெக்டா, which is equals to 1/3. அடுத்து 6 into 1/3, 2. And then we have n point. Your n is 3t square, 0. 3 into 1/9 which is equals to 1/3, 0.
ஸோ இப்போ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. எனக்கு ரெண்டு கிடைக்கும் யூசிங் த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் mq கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x2 minus x1 the whole square 1/12 minus 1/3 the whole square 1 minus 1 which is equals to 0 which is equals to take LCM 12 இல்ல அப்ப 12 வந்து 1 minus 4 minus 3/12 minus 3/12 so which is equals to பாத்தீங்கன்னா 12 is the LCM ஒரு முறை போகும் 1 minus 4 minus 3/12 which is equals to 1/4 the whole square minus 1/4 the whole square which is equals to 1/16 minus 1 by the whole square which is equals to square root of 1/16. Therefore the answer is 1/4. அடுத்தது அதே போல இன்னொன்று இருக்கு pn அதையும் கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஏன் அதை குறை வச்சுக்கிறீங்க? 1/3 minus 1/3 0 0 minus 2 2 square 4 square root of 4 is 2. எனக்கு இந்த ஆப்ஷன்ல எது கொடுத்துருக்கான்? mq is equals to 1/3 கொடுத்துருக்கான். இல்ல pn is equals to 3 அதுவும் இல்ல. mq is equals to p 1/4 வந்திருக்கு. இதுவும் இல்ல. அப்ப the right answer is mq equals to 1/4. இந்த மாதிரி क्वेश्चंस கேட்பாங்க. புரியுதுங்களா? இதுல சந்தேகம் இருக்கா? இன்னொரு முறை சொல்லணுமா? சொல்லணும்னா சொல்றேன். நோ ப்ராப்ளம். anybody wants to repeat me again I'll repeat. no problem. நான் அப்டேட் சொல்றேன். நீங்க கவனிச்சீங்க. எழுதிங்க முதல்ல. first of all you just take it in your notebook. மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கேளுங்க. மறுபடியும் நான் சொல்றேன், கவனிச்சிங்க. எழுதிட்டீங்களா? கொஞ்சம் வாயை திறந்து பேசலாமே, ஜாலியா தானே இருக்கு இப்பெல்லாம். முன்ன மாதிரி இல்லைல்ல. இப்ப இந்த சம்ஸ் இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாமே ரொம்ப நம்ம போடுற எல்லா டாபிக்ஸுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ இங்க நல்லா கவனிங்க. ஹியர் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்லி த கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் த பேரபோலா அண்ட் தி பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். தேர் இஸ் அ பேரபோலா y squared equals to 12x. Please all listen to the board. என் வார்த்தையை காதல கேட்டுங்க, போர்டை கவனிங்க. அந்த போர்டில் உள்ள டயக்ராம பாத்தீங்கன்னாலே ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஓவர். அப்போ y squared equals to 12x means the parabola is open rightward and the vertex is at 0,0. First of all, you have to take the focus. The focus is a, 0. Your a is 3. Therefore, I am putting 3,0. The very first line இங்க mention பண்றேன், p be any point on the parabola. I am taking that p is 80 square, 280. So always remember that whenever we choose the point, it should be a parametric form. Area is called 3, therefore we can write this as 3t square, 60. According to the problem, n be the foot of perpendicular drawn from the point P on the axis of the parabola. Here the axis of the parabola is x equal to 0. Therefore, on the P ல இருந்து ஒரு perpendicular line n க்கு வரையறோம். அது எங்க இருக்குன்னா x axis state lies. இந்த Pn உடைய midpoint தான் m. So இப்ப Pn எப்படி n பாயிண்ட் எப்படி சொல்லலாம்? n வந்து அதை வச்சு சொல்லலாம் 3t ஸ்கொயர். அதே வேல்யூ தான் வரும் x வேல்யூ. இது x ஆக்சிஸ்ல இருக்கறனால y உடைய வேல்யூ 0. இது ரெண்டுத்துக்கும் மிட் பாயிண்ட் தான் Pn n சாரி m. அதுதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா 3t ஸ்கொயர், 3t. அடுத்து நான் சொல்றேன் 3t ஸ்கொயர், 3t. A line is now drawn through the midpoint m of Pn. ஒரு லைன் m Pn ன்னு ஒன்னு வரையறோம். Pn ல இருந்து ஒரு m மிட்பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு லைன் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். அந்த லைன் வந்து x ஆக்சிஸ்க்கு பேரலலா இருக்கு. அந்த லைன் பாராபோலா போகும்போது டச் ஆகுது. அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அது பேர் தான் q. சரிங்களா? if the y intercept of the line nq. இப்போ n ல இருந்து q நான் ஜாயின் பண்றேன். இதனுடைய y intercept அப்போ வந்து உங்களுடைய பெர்பெண்டிகுலர் ஹைட்டா பார்க்கணும். அதுதான் y intercept. q ல வந்து நேரா பெர்பெண்டிகுலர் ஒரு லைன் வரையறீங்க. அது mn க்கு ஈக்குவல். அப்ப mn உடைய வேல்யூ இந்த லாஸ்ட்ல இந்த ஆக்சிஸ்ல இருக்கிற வேல்யூ எல்லாமே 4/3. அதுதான் அங்க போட்டிருக்கேன். லவர் பிராக்கெட்ல 4/3 போட்டிருக்கேன் இல்லையா? அப்ப அந்த பாயிண்ட் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் mq எங்க இருக்குன்னா 0,4/3. சரிங்களா? இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன், ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சு p என்ற பாயிண்ட் பாராபோலால லையா இருக்கு. இன்னொரு பாயிண்ட்டும் பாராபோலால லையா இருக்கு. அது என்ன பாயிண்ட்னா q ஆஃப். நம்ம அந்த கொஸ்டினை பார்க்கும்போதே தெரியுது. எல்லாத்துலயும் பாருங்க, அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 3t இருக்கு. எங்க உங்களுடைய 3t ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 3t வருது. இல்ல 3t ஸ்கொயர் பை 4ன்றது 3t இருக்கு. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியலன்னா அது ஒரே லைன்ல இருக்கிறதுனால y உடைய பாயிண்ட் வந்து 3t, x உடைய பாயிண்ட் எனக்கு தெரியாது. அதனால ஐ புட்டிங் x1. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் இன் யுவர் 12th ஸ்டாண்டர்ட் நீங்க நிறைய பிராக்டிகல் ப்ராப்ளம்ஸ் அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரியில போட்டிருப்பீங்க, 2 டைமென்ஷனல் ஜியோமெட்ரியில. அப்போ என்ன சொல்லணும்னா இந்த q is also a point which lies on the parabola. அப்ப நான் அதனால சொல்றேன் 3/4, 3t square by 4 sorry x1, 3t lies on the parabola. Parabola என்னது y square equal to 12x.
எக்ஸுக்கு பதிலா x1 ஒய்க்கு பதிலா 3t போடும்பொழுது ஐ எம் சால்வ் திஸ் டூ y உடைய வேல்யூவை அதுல இருந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். x உடைய வேல்யூவை வில் கெட் x இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு என்ன வேல்யூ கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா 3/4t². therefore q பாயிண்ட் என்ன சொல்லணும்னா 3t²/4, 3t. கண்டுபிடிச்சாச்சா? என்னென்ன பாயிண்ட்லாம் இருக்கு? p பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், m பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், n பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், q பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஈவன் s இஸ் த ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆல்சோ தெரியுது. இப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் nq கண்டுபிடிக்க போறேன். ரெண்டுத்துக்கும் பாயிண்ட் இருக்கு. x2 y2 y1 டிவைடட் பை y y1 by y2 அதான் போட்டிருக்கேன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் nq. y minus 0 3t minus 0 x minus 3t square 3t square minus 4. இப்ப பாத்தீங்கன்னா I will get minus 3ty equal to 4x minus 12t square. இத y equals to mxc plus c ஃபார்ம் கொண்டு வர. அப்ப minus 3t ல டிவைட் பண்ணும்போது we'll get y is equals to லாஸ்ட் லைன் பாருங்க minus 4/3tx plus 4t. Comparing with y equals to mx plus c, your m is equals to minus 4/3t and c is equal to 4t. M is called slope and c is called y-intercept. But here the y-intercept of nq is given, that is equals to 4/3 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இங்க கண்டுபிடிச்சது 4t. From this 4t is equals to நான் என்ன சொல்லலாம்னா 4/3. சரிங்களா? 4t is equals to 4/3. இன்னொன்னு கூட நீங்க இந்த ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம போட்டோம். இதை கண்டுபிடிக்காம நீங்க ஈஸியாவும் நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். nq உடைய வேல்யூ தேவை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு தேவை உண்டு, இல்லைன்னா இல்லை. இன்னொரு ஈஸியான மெத்தட் ஷார்ட்கட் இது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக சொல்றேன். இப்ப பாருங்க இந்த லைன் எல்லாமே சொல்லியாச்சு. இந்த லைனுக்கு பேர் என்னன்னா y is equals to 3t. y is equals to 3t. இந்த y உடைய வேல்யூ தான் இங்க தெரிஞ்சிருக்கு 4/3. our 3t is equals to 4/3. 3t is equals to the equation of nq தேவையில்ல, சாரி nq y intercept தான் 4/3. கரெக்ட்டுங்களா? இதனுடைய வேல்யூ தான் y. கரெக்ட் தான். அப்ப ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சு தான் ஆகும். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். வில் கெட் இப்ப கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா? t உடைய வேல்யூ வந்து 1/3. இப்ப எல்லாத்துலயும் நோட போறேன். m பாயிண்ட்ல கண்டுபிடிச்சா 1/3, 1. If I substitute t is equals to 1/3, your end point is 1/3, 0. If I substitute t is equals to 1/3 in paint, I will get 1/3, 2. q ல substitute பண்ணா 1/12. இப்ப நான் mq ஐயும் pn ஐயும் கண்டுபிடிக்கிறேன். mq க்கு 1/4 ன்னு ஆன்சர் வந்திருக்கு. pn க்கு 2 இருக்கு. pn எல்லாமே வேற வேற வேல்யூ கொடுத்திருக்கான். 4 இன்னொன்னுல 3. mq க்கு மட்டும் 1/4 ன்னு ஆன்சர் இருக்கு. அதுதான் ரைட் ஆப்ஷன். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். பாருங்க இதுக்கே எவ்வளவு டைம் ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க. அடுத்த சம் போலாம். குயிக் புரிஞ்சுதா? புரியுதாப்பா? அடுத்த சம் போலாம். சொல்லுங்க குயிக்கா. சார் எஸ் சார். டவுட் இருக்கா? யாருக்கும் டவுட் இருக்கு போல இதே இல்லையா? y இன்டர்செப்ட் எப்படி சார் 4/3 ன்னு எடுத்தோம்? nq ஓட லைன் சார். என்னப்பா? nq உடைய லைன் எப்படி 14 எடுத்தோமா? இல்ல சார் 4/3 ன்னு எப்படி சார் y இன்டர்செப்ட் எடுத்தோம்? mq க்கு தானே சார். ஆமாப்பா. nq உடைய y இன்டர்செப்ட் எதுப்பா? பாருங்க nq இதானே nq. இதுக்கு நேரா போடுங்க ஒரு லைன். இதுதான் y இன்டர்செப்ட், இது x இன்டர்செப்ட். nq க்கு வந்து y இன்டர்செப்ட் தான் இது. இதானே y இன்டர்செப்ட். அந்த y இன்டர்செப்ட் தான் 4/3. அதனுடைய வேல்யூ தான் நான் போட்டுருங்க. y உடைய லென்த் தானே y இன்டர்செப்ட், x உடைய லென்த் தான் x இன்டர்செப்ட். அப்ப 0 ல இருந்து y க்கு போறது y இன்டர்செப்ட். அதுதான் 4/3. புரிஞ்சுச்சா? அதனுடைய வேல்யூ தானே இதே இருக்கும். இதெல்லாம் பேரலலா இருக்கும்ல, ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும். இதனுடைய வேல்யூ அதுதான் 4/3 கொடுத்துருக்கான் புக்ல. உன்னுடைய கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே எஸ் சார் புரிஞ்சுது. யாரு? இமானுவேலா? ஆமாங்க சார். யார்? யோகேஷ் இமானுவேல். ரைட். ஓகே குட் இமானுவேல். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போலாம். Consider the parabola. Consider the parabola with vertex. Consider the parabola with vertex. Consider, next problem. Consider the parabola with vertex 1/2, 1/4. 1/2, 3/4. And the directrix y is equals to 1/2. And the directrix y is equals to 1/2. Let P be the point. Let P be the point where the parabola meets the line. Let P be the point where the parabola meets the line
x is equals to minus 1 by 2. X is equals to minus 1 by 2. X is equals to minus 1 by 2. If the normal to the parabola, if the normal to the parabola at P, if the normal to the parabola at P intersects normal to the parabola intersects the parabola again at Q, the parabola again at Q, again at Q, again at Q, then PQ, then PQ whole square is equals to PQ the whole square is equal to, மறுபடியும் கொஸ்டினை ரீட் பண்றேன், எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? ஆல் லிசனிங் ப்ளீஸ், தூங்கிடக்கூடாது. டுமாரோ சண்டே ஹாலிடே, டுமாரோ ஈஸ்டர், அதனால வந்து டோன்ட் டேக் இட் அஸ் ஈஸி பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் வி ஆர் டிஸ்கசிங். ஏற்கனவே சொன்ன கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். இட் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொன்னேன் நான், இல்லையா? ஓகே, ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ். ஓகேவா? மறந்துடக்கூடாது. நான் சொன்னத பாயிண்ட்டை வந்து நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, மறக்கக்கூடாது. இந்த பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் வருது அப்படின்றத வந்து நீங்க கண்டிப்பாக நீங்க எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்று சொல்லிட்டுங்களா? கன்சிடர் த பேரபோலா with vertex 1/2, 3/4 and the directrix y is equals to 1/2. Let P be the point where the parabola meets the line x equals to minus 1/2. If the normal to the parabola at P intersects the parabola again at the point Q, then PQ square is equals to அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட், ரைட்டா, நம்மளுடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போறோம். இந்த இடத்துல எப்படி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேரபோலா, முதல்ல டயக்ராம் வரைஞ்சிங்க அழகா பாருங்க. இது எக்ஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ். கண்டிப்பாக இந்த பேரபோலா எப்படி இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டா, வெர்டெக்ஸ் இஸ் 1/2, 4. இது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் 0, 0. அப்போ 1/2 அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்க இருக்கும் 3/4. நான் என்ன பண்றேன், 1/2, 3/4 அப்படின்றது வெர்டெக்ஸ் இங்க இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ 1/2, 3/4 வெர்டெக்ஸ் இருக்கு. இதனுடைய டைரக்ட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டான் இல்லையா? டைரக்ட்ரிக்ஸ் இஸ் y ஈக்குவல்ஸ் டு 1/2. அப்போ y இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு டைரக்ட்ரிக்ஸ் y இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1/2னா ஒரு வேளை எப்படி இருக்கும் சரிங்களா? சம்வேர் ஹியர் y இஸ் ஈக்குவல் பாசிட்டிவ்ல இருக்கனால y ஈக்குவல்ஸ் டு 1/2. இப்போ டைரக்ட்ரிக்ஸ் yல இருக்கனால கண்டிப்பா கர்வ் வந்து எப்படி இருக்கும், ஒன்னு அப்வர்ட் இருக்கும், ஒன்னு டவுன்வர்ட் இருக்கும். இது கீழே வரதுனால கண்டிப்பா வெர்டெக்ஸ் இது ஓபன் அப்வர்ட். Can anyone tell me what is the standard equation of the open upward parabola? Open upward க்கு நம்ம parabola. இது வந்து h, key vertex வந்து மாறிடுச்சு. நல்லா கவனிச்சீங்க. upward நீங்க ஜெனரலா சொல்லுங்க. upward க்கு என்ன ஃபார்முலா? What is the standard equation of the parabola which is open upward? Right wordனா ஈஸியா சொல்றோம். y squared equals to 4x. x square is equals to 4ay. இதுதான் ஃபார்முலா. பட் இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிருக்குது. அப்ப x கேபிட்டல் x எப்படி சொல்லுவேன்னா x minus 1/2, y எப்படி ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு 3/4ல 4a into
y minus 3 by 4. This is the equation of the parabola. இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சிட்ட ஈக்குவேஷன் வெர்டெக்ஸை வச்சு ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் தட். இப்போ அடுத்த கேஸ் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் கேஸ்ல parabola x is equals to minus 1 by 2. இதுதான் x is equals to minus 1 by 2. I hope everybody knows how to draw the diagram. X equals to minus 1 by 2. இது x equals to 0. இது y axis. இது x axis. இது y is equals to 0. Remember that. This is x equals to 0. This is y is equals to 0. Now the point P meets at எங்கனா ஒரு லைன் போது x is equals to minus 1 by 2. இந்த இடத்துல தான் P என்ற பாயிண்ட் இருக்குது. சரிங்களா? Here the point is P. Here the point is P. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா I can write this as P point கண்டுபிடிச்சலாம். எப்படி தெரியுங்களா? The equation is x minus 1 by 2 the whole square 4a equals to y minus 1 3. இது எந்த இடத்துல பாஸ் ஆகுது? x equals to minus 1 by 2. அப்ப I put x is equals to minus 1 by 2 in the equation. x is equals to minus 1 by 2 நீங்க போடுறீங்க இல்லையா? x is equals to minus 1 by 2 which is equals to 4a into x minus 1 by 2 the whole square. இப்போ the directrix கொடுத்தனால y is equals to directrix என்ன கொடுத்திருக்கான்? y is equals to 1 by 2. usually directrix அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது y plus a இல்ல y plus a equal to 0. இதுல இருந்து a வை கூட கண்டுபிடிக்கலாம். your y உடைய வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா which is equals to y minus 3 by 4 இல்ல y minus 3 by 4 plus a equals to 0 ன்னு வரணும். இப்போ from this y minus 3a is equals to 4 ன்னு கொடுத்துட்டான். இதுல நான் என்ன பண்ணலாம்னா a is equals to 1 by 4 ன்னு கண்டுபிடிப்போம். a உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கணும்? minus 1 by 2 y minus 3 by 4 plus a. இப்போ இந்த y உடைய வேல்யூ வந்து என்ன இருக்கணும்? a வா இருக்கணும் இல்லையா? ஆக்சுவலி அதுதான். அப்ப நான் என்ன சொல்லணும்னா a உடைய வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும்போது your a is equals to 1 by 4. ஏன்னா வெர்டெக்ஸ் வந்து என்ன ஃபார்முலா? y plus a is equals to 0. ஆனா y ன்றது எங்க என்ன இருக்கு? y minus 3. y minus 3 by 4 ன்னு இருக்கு இல்ல? y minus 3 by 4 இருக்கு. அப்ப a is equals to we have a y minus 3 by 4. அப்ப 1 by 4 minus 3 by 4 which is equals to minus 3 by 4 ன்னு வரும். y equal to அப்ப therefore I can say a is equals to 1 by 4. இப்ப பாருங்க a உடைய வேல்யூ 1 by 4, x உடைய வேல்யூ minus 1 by 2. இதுல இருக்குமே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. minus 1 by 2 minus 1 by 2 will get what? minus 1. minus 1 ஸ்கொயர் பண்ணா 1. 4 into 1 by 4 1. y minus 3 by 4 which implies that y minus 3 by 4 equals to 1 or your y is equals to 1 plus 3 by 4. I can write this as correct? Y minus 3 by 4 equals to 1. Y is equals to 7 by 4. அப்ப பாயிண்ட் P கண்டுபிடிச்சாச்சு. your point P is equals to what? minus 1 by 2 comma. ஓகேவா? minus 1 by 2 comma and then y is equals to 7 by 4. your point is y x comma y comma கண்டுபிடிச்சாச்சு. small y small x and not capital X. we have your P is equals to minus 1 by 2 and your Q is equals to 7 by 4. ஓகேவா? நல்லா கவனிச்சிங்க இந்த இடத்துல. இங்க பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக் தெரிஞ்சிச்சு. இது minus 1 by 2 7 by 4 சொல்லும் பொழுது இது lies in the second quadrant, negative positive. நான் என்ன பண்ண போறேன்? let P of 81 square comma 281. நான் இந்த பாயிண்ட் எப்படி எடுக்கிறேன்னா 81 square comma 281. we know that a is equals to 1 by 4. அப்ப இது 1 by 4 t into 1 by 4 which is equals to 1 by 2. அப்போ 1 by 2 t ன்னு சொல்லி போடலாம். ரைட்டா? your a is equals to 1 by 4. ஓகேப்பா? அப்போ 1 by 2t. நான் ஃப்ரம் திஸ் சாரி 1 by t1. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. எப்பொழுதுமே y கோஆர்டினேட் எடுக்க சொன்னேன். 1 by t1 is equals to 7 by 4.
இது வந்து 2 times போகும். அப்போ T1 is equals to 7/2. இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்கேன், ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர். ப்ளீஸ் கோ பேக். லாஸ்ட்ல ஒரு 4 ரிசல்ட் கொடுத்துருப்பேன். டைரக்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் யூஸ்னு கொடுத்துருப்பேன், இல்ல ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ்னு கொடுத்துருப்பேன். அதுல 3ஆவதோ 4ஆவதோ ஒன்று கொடுத்துருப்பேன். If the normal at the point T1 and the parabola meets the curve again at the point T2, then T2 is equals to -2 minus T1 by -2 by T1. இருக்கா பாருங்க, கொஞ்சம் தயவு செய்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்களேன், கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பாருங்க. இருக்குதா? ஒரு parabola point T1 again meets the curve again at T2, then T2 is equals to -T1 -2 by T1. இப்போ இந்த T2 பாயிண்ட்டை நான் கண்டுபிடிக்கும் எப்படின்னா, T1 is equals to -7/2. Your T2 is equals to -7/2 minus of 2 divided by, இல்ல பாருங்க, -2 divided by 7/2. இது மேல போச்சுன்னா -4/2, -4/2 மேல போயிடும், -4/7, which is equals to, take LCM, 2 7s are 14, -49 -8. கரெக்டா? கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 7 7s are 49. ஃபர்ஸ்ட் 7/2 வரும், -7/2 -2 divided by will get 2/7. 7/2 வந்து மேல போயிடும் 2, which is equals to 4. கரெக்ட் தான். -49 -8, which is equals to எவ்வளவு வருதுமா? -57/14. So we'll get -57/14. We are getting that the value of T2 is equals to -57/14. Now you find out the Q. இங்க இருந்து போகுது இல்லையா பாராபோலால, சரிங்களா? இந்த பாயிண்ட் தான் Q. இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் AT1 square, 2AT2, T2 உடைய வேல்யூ தெரியும் இல்லையா, which is equals to Q of your A value is equals to 1/4 into T1 square, T2 square. தப்பாயிடுச்சா? 281, 2 into 1/4 1/2 T1 T1 minus 2/T1 minus 7/2 சரிங்களா? இந்த மெத்தட்ல போடுங்க, இந்த ஷார்ட்கட் இதை விட்டுருங்க. இப்போ திஸ் இஸ் கால்டு, இப்போ இல்லையா இந்த லைன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், y T1 is equals to, இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு, P உடைய வேல்யூ அப்படியே வச்சுங்க, -1/2, 7/4. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துங்க, இந்த டிஃபரன்சியேஷன்ல போடும்போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் பாருங்க. x minus 1/2 the whole square equals to 4a into, இதுல இருந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போறோம், -3/4. இப்போ டிஃபரன்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x அப்ப என்ன வரும்னா 2 into x minus 1/2, 4 into a, 4a கான்ஸ்டன்ட், a உடைய வேல்யூ தான் 1/2 1/4. அப்ப இங்க 1 தான் வரும், a வராது, வெறும் 1 தான். a equals to 1/4, சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா 1. y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா will get dy by dx. இது 0 ஆயிடும். அப்ப இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா dy by dx is equals to 2 times of x minus 1/2. சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், x is equals to -1/2 போடுறேன். x is equals to will get dy by dx. இதுல இருந்து ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்க போறோம் இல்லையா, which is equals to 2 into x minus 1/2. At x is equals to -1/2, about dy by dx is equals to 2 into we'll get x is equals to -1/2 -1/2 -1/4.
சரிங்களா, which is equals to minus 1 by 4. இந்த minus 1 by 4 எப்படி போலாம்னா minus 1 by 2. இது ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட். எனக்கு இந்த லைன் கண்டுபிடிக்கணும், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் PQ கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுங்க. we have to find out the equation of PQ. PQன்றது நார்மல். அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் இது வந்து ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட். your slope of tangent. I want to find out slope of normal. அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல் அப்படின்னு சொன்னா -1 by m. அப்போ the answer is 2. இப்போ பாருங்க, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் கண்டுபிடிக்கலாம். P பாயிண்ட் தெரியும், -1 by 2, 7 by எவ்வளவு வந்துச்சு, -1 by 2, இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம 7 by 4. ரைட், இந்த பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகுது. அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் பாசிங் த்ரூ எ பாயிண்ட் 1 by 2, 7 by 4 and the slope, this is the slope of the normal 2. Our formula படி y minus y1. So your P point, we know that P is equals to -1 by 2, 7 by 4. And your slope is equals to what? Your slope is equals to 2. Our formula body y minus 7 by 4 equals to 2 into x plus 1 by 2. So now you take LCM, 4y minus 7 by 4, 2 into 2x plus 1 by 2. 2 cancel. We just simplify this. We'll get the equation. We have the slope of the tangent, which is equals to 4y minus 7 cross multiply pana 8x plus 4, or 4y is equals to 8x. 4 minus 7 becomes plus 11, which is equals to equation of normal y minus 7 by 4 equals to 1 by 2 into x plus 1 by 2. Simplify pana, we'll get 4y சார் ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல் 1 by 2 கிடைக்கும். slope of normal 1 by 2. ஆமாங்க சார், -1 by 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 2 into -1 ஆயிடும் சார். சாரி, இது வந்து -2 வரும் இல்லப்பா. சாரிப்பா, சாரி, -2. தேங்க்யூ. அப்போ இது வந்து என்னன்னா வில் கெட் 1 by 2. ஸோ அப்போ இது வந்து 1 by 2. சாரி, ஸோ வில் கெட் 1 by 2னா 4y minus 7 divided by 4 equals to 2x plus 1 divided by 4. 4 cancel. Your 4y is equals to 2x plus 8. So y equals to 4 all divide panna, we'll get x by 2 plus 2. Correct? So this is of the form y is equals to mx plus c. Yeah, y is equals to mx plus c. இப்போ எனக்கு x value y value கண்டுபிடிக்கணும். The first equation இருக்குல்ல, y equals to x plus 2 by 2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. இது எத்தனை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல போடணும். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனா சொல்லுது parabola, equation of parabola. Equation of parabola என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க, x minus 1 by 2 the whole square. X minus 1 by 2 the whole square is equals to y minus 3 by 4. Y minus 3 by 4. இப்போ x உடைய வேல்யூ y உடைய வேல்யூ போடலாம். X minus 1 by 2 the whole square equals to x by 2 plus 2 minus 3 by 4. Now expand this x square minus 1 by 2, that is called minus x, plus 1 by 4 is equals to x by 2 plus 2 minus 3, 8 minus 3, which is equals to 5 by 4, which is equals to 5 by 4. Simplifying, we'll get x square minus x by 2, 1 by 4 minus 5 by 4. Okay, 1 minus 4 minus 4, which is equals to minus 1, equal to 0. Take LCM, 2x square, 2 minus 2x minus 3x minus 2 equal to 0. Okay, simplifying, we'll get 4 minus 3. Okay, we'll get x minus 2 into x plus 1 by 2. Your x is equals to 2 or x is equals to minus 1 by 2. X is equals to 2 இல்லையா, இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல தான் வரும். அதனால I can take x is equals to 2.
When I take x is equals to 2, your y is equals to what? 2 by 2 is 1. Your 1 plus 2, 3. Your Q point is 2, 3. The question is find out the value of PQ square. PQ square is equals to x2 minus x1 the whole square. 2 plus 1 by 2 minus 1 by 2. 2 plus 1 by 2 which is equals to 5 by 2 the whole square. Plus 3 minus 7 by 4 the whole square, which is equals to 25 by 4. 4 3s are 12. 12 minus 7, 5. 5 by 4 the whole square. The 5 by 4 the whole square, which is equals to 25 by 16. Take LCM 16, 100 plus 25, which is equals to 125 by 16. That is the answer. Your PQ square is equals to 125 by 16. Please take down. Finished? Yes, sir. A tangent and a normal, last problem. A tangent and normal or, or drawn. A tangent and normal are drawn at the point. A tangent and normal are drawn at the point at the point 2 comma minus 4. 2 comma minus 4. On the parabola y square equals to 8x. On the parabola y squared is equals to 8x. Last problem. With this we'll finish off. Please come on quick. Y squared is equals to 8x. Okay. P of minus 2 comma 4, which meets the directrix of the parabola, at the points A and B, which meets the directrix of the parabola at the point A and B. If Q of A comma B is a point, if Q of A comma B is a point, if Q of A comma B is a point, such that AQB, is a square, then 2A plus B is equals to
then 2a plus b is equals to, again I'll repeat, a tangent and normal are drawn at the point p of 2 comma minus 4 on the parabola y squared is equals to 8x, which means the directrix of the parabola at the points a and b. Okay, a and b, and if q of a comma b is a point such that a cube bb is a square, then 2a plus b is equals to, பாருங்க y square equal to 8x வந்து இதுதான். இப்போ from this இதுல வந்து a is equals to 2. அப்போ focus வந்து எப்படின்னா s of a comma 0, that is called 2 comma 0. Your focus is s of a comma 2 comma 0. Now listen here, இங்க point p of minus 2 comma 4, அப்போ it lies in the fourth quadrant. அப்போ somewhere இங்க இருக்கும் p of minus 2 comma 4. நம்மளுக்கு இது வந்து டைரக்ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த பாராபோலான்றது கண்டுபிடிக்கணும். இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த பாராபோலா கண்டிப்பா இங்க தான் இருக்கும். அந்த பாயிண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். x plus a equal to 0, x plus 2 equal to 0, x is equals to minus 2. So therefore this is called parabola x equals to minus 2. Listen carefully. இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் இங்க தான் இருக்க போகுது. எங்க இருந்து வருது அந்த பாயிண்ட் சொல்லிட்டான். A tangent and normal are drawn at the point p, which means the directrix of the parabola at the points இந்த பாயிண்ட்ல கண்டுபிடிது. இதுதான் இப்போ நான் சப்போஸ் இதுதான் tangent வச்சுங்க, line which touches the parabola is called tangent. இதுக்கு என்ன இருக்கணும், இதுக்கு parallel இருக்கணும் இல்லையா, which is equals to இது normal, a line which is normal. இப்போ பாருங்க அதான் சொல்லிட்டான், which means the directrix, a tangent and normal or the drawn இல்லையா. அப்போ இதனுடைய tangent பாயிண்ட்டும் நார்மல் பாயிண்ட்டும் சந்திக்குது. இதான் சொல்லிட்டான் tangent and normal. நார்மல்னா tangentக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும். இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எங்க மீட் ஆகுதுன்னா டைரக்ட்ரிக்ஸ்ல மீட் ஆகுது டான்ஜென்ட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் we have to find out equation of tangent. Equation of tangent. எந்த பாயிண்ட் p of minus 2 comma 4, மீதி a கண்டுபிடிக்க போறோம், b கண்டுபிடிக்க போறோம், q அவனே கொடுத்துட்டான், which is equals to a comma b. பாருங்க எப்படி இந்த ஸ்கொயரை டிரா பண்றோம்னு. ஃபர்ஸ்ட் tangent கண்டுபிடிக்கிற equation of tangent. What is equation of tangent? Formula யாரும் சொல்ல முடியுமா? இப்பதான் கொடுத்தேன், just now I solved a problem. y என்ன சொன்னேன், equation of tangentக்கு ஃபார்முலா சீக்கிரம் குயிக். at x1 y1 ல என்ன ஃபார்முலா equation of tangent சொல்லுங்களேன், குயிக்கா சொல்லுங்க. y, what is the equation of tangent formula? Come on, just now ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டோம். y1 is equals to 2a into x plus x1. Your x comma y1 is called minus 2 comma 4. Y into 4 equals to 2 into a, 4 into x plus x1, that is called minus 2. We'll get the equation is 4x minus 4y minus 8 equal to 0, or x minus y minus 2 equal to 0. We'll get the equation is x minus y 4x minus 4y, sorry, plus 2 வருவீங்க, minus 2 x minus x1, not the formula la will have 2a into x plus x1, 2 comma minus 4 மாத்தி கொடுத்துறீங்க, 2 comma minus 4, sorry, this is called 2 comma minus 4. the point தப்பா கொடுத்துறேன், 2 comma minus 4. அப்போ 2 comma minus 4 அப்படின்னும் போது p பாயிண்ட் இல்லையா, 2 comma minus 4. அப்போ மேல 2 comma minus 4 இங்க தான் வரும், p of 2 comma minus 4 தவறுதலா கொடுத்துட்டேன். அப்போ ஈக்குவேஷன் மாறும், minus 4y is equals to 4x minus into minus plus ஆயிடும், அப்போ minus 4 கரெக்டுங்களா. அப்போ now we have 8, sorry 8, we'll get plus 8. So therefore we have x plus y comma minus 4. அப்போ வந்து x plus 1 will get 4x plus 8 minus 4y, 4x plus 4y minus 8 plus 8 equal to 0. Therefore we have, throughout changing the symbol, dividing by 4, x plus y plus 2 equal to 0. This is equation of the tangent. Equation of the normal, normal na perpendicular line, which is perpendicular இல்லையா, we can write this as ax plus by plus c means bx minus ay. அப்போ yx minus by, x minus y plus constant k equal to 0.
it passes through what point? P of ரெண்டுமே tangent to normal எந்த பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகுது? P of it passes through 2 comma minus 4. We can write this as x minus y. இல்லையா, இதனுடைய வேல்யூ வந்து 2 plus 4 plus k is equals to minus 6. அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் இஸ் x minus y minus 6 equal to 0. இப்போ ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு. இது ஈக்குவேஷன் 1, இது ஈக்குவேஷன் 2. இப்போ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாமே. இது ரெண்டுமே எங்க மீட் ஆகுது? இந்த டான்ஜென்ட்டும் சரி, இந்த நார்மலும் சரி, டைரக்ட்ரிக்ஸ்ல மீட் ஆகுது. அதுதான் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்கான். when x is equals to minus 1 by 2, when x is equals to minus 1 by 2, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். இல்ல, x is equals to minus a பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம். x is equals to minus 1 by 2. அப்ப x is equals to minus 1 by 2 போட்டா minus 1 by 2 plus y plus 2 equal to 0. y is equals to 2 minus 1 by 2, which is equals to we can have 2 போச்சுன்னா 2 இல்ல 4 minus 1, which is equals to 3 by 2. அப்ப y உடைய வேல்யூ வந்து x க்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன்? minus 1 by 2. sorry, x equals to minus 2, not 1 by 2. x is equals to minus 2. அப்போ we have minus 2 plus 2, y equal to 0. அப்ப அதுதான் a பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் a பாயிண்ட் minus 2, 0. minus 2, 0னா இங்க வரும் a of minus 2, 0. இதுதான் டான்ஜென்ட். இந்த பாயிண்ட் தான் டான்ஜென்ட்ல டச் ஆகிற பாயிண்ட். சரிங்களா? இந்த பாயிண்ட் p of 2, minus 4. சரிங்களா? இந்த பாயிண்ட். அதே போல நார்மல்னா which is perpendicular to that. இந்த லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கிறது இல்லையா? இந்த லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது. அதுதான் b. அப்ப நார்மல் அதே போல x is equals to minus 2 போடுங்க. அப்போ minus 2 minus y minus 6 equal to 0. we'll have y is equals to minus 8. அப்போ b பாயிண்ட் எப்படி சொல்லலாம்னா minus 2, minus 8. ஸோ minus 2 இங்க இருக்கு. y உடைய வேல்யூ minus 8 somewhere இங்க இருக்கும். சரிங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் கீழே கூட வரலாம், ஏன்னா இது minus 4 உடைய வேல்யூ. அப்போ somewhere here b of minus 8, sorry, minus 2, minus 8. and finally q உடைய வேல்யூ. இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணுங்க. சரிங்களா? இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர், இது ஸ்கொயர்ல somewhere here இந்த இடத்துல இருக்கும். இந்த பாயிண்ட் தான் q of a, b. ஸோ இதை லைனை ஜாயின் பண்ணுங்க. இந்த லைனை ஜாயின் பண்ணுங்க. இப்போ என்ன சொல்லிட்டான்? இந்த a q bp இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர். அதான் சொல்லிட்டான் a q bp இஸ் a ஸ்கொயர். ஸ்கொயர்னா ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஆல் த சைட்ஸ் மேக்ஸ் அ பெர்பெண்டிகுலர். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்லோப் ஆஃப் ரெண்டு லைன் இருக்கு இல்லையா? ஸ்லோப் ஆஃப் aq, slope of aq, this point is called தப்பா இங்க போட்டோமா? இந்த இடத்துல போட்டோம், அவர்தல போட்டேன், சாரி. aq, this is a point q. இப்போ இதனுடைய aq கண்டுபிடிங்க. அதே போல qb கண்டுபிடிங்க. slope of aq, slope of aq. so 2 point formula இல்ல, y2 minus y1. அப்ப b minus 0 b. next one a minus 2, which is equals to a plus 2. next one slope of qb, slope of qb இல்ல, இது ஃபார்முலா. slope of aq and இன்னொன்னு எடுத்துக்கலாம், slope of aq and ap. இது ஈஸியா இருக்கும். slope of ap ரெண்டுமே perpendicular. minus 4 minus 0 minus 4, 2 plus 2 4, which is equals to minus 1. we know that these two are perpendicular, these two lines are perpendicular. therefore I can say slope of maq, slope of map is equals to minus 1. b divided by a plus 2 into minus 1 is equals to minus 1. cancel. b is equals to a plus 2. from this I am going to find out what is the value of a and what is the value of b. and also நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா இந்த lines are parallel. ஸ்கொயர்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே parallel. எது pq and ap. இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க கொடுத்துறான் pq இருக்கு இல்லையா? எது pq? this pq கண்டுபிடிக்கிறீங்க பாத்தீங்களா? this is parallel to x axis. அப்ப அந்த pqன்றது எப்படி இருக்குன்னா parallel to x axis. எது p பாயிண்ட்? இது p பாயிண்ட், இது q பாயிண்ட். சரிங்களா? இது ரெண்டும் வந்து parallel. இந்த pq is parallel to x axis. அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? parallel to x axis அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஓகே, PQ is parallel to x axis அப்படின்னு சொல்லிட்ட போது we'll get
P is equals to parallel இல்லையா? இப்போ இதனுடைய வேல்யூ தான் அங்க இருக்கும் P AP. அப்போ PQ is parallel to x axis னா B உடைய வேல்யூ -4. இப்போ B -4 போனா -4 equals to A plus 2. Your A is equals to -4 -2 -6. Therefore your A comma B is equals to -4 -6. இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கேன் 2A plus B which is equals to 2A into A minus 6. Your B which is equals to -4. Therefore, we will get -12 -4. The answer is -16. Please take down. So with this, we'll stop today. We'll continue in the next class. So probably in the next class, we'll start with ellipse. Still, we have some problems in parabola. If time permits, we'll solve. Otherwise, we'll move to the straight away the ellipse problems. Okay. So ellipse உடைய problems நேரா போயிடலாம். So already ரொம்ப time ஆயிடுச்சு. Sorry to take the too much of time. Because ஏன்னா இந்த இதுவை முடிச்சாகணும், அடுத்து எலிப்ஸ்க்கு போகணும் இல்லையா, அதனால தான் இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன். With this we'll stop. We'll continue in the next class. Okay, so we'll see you on next class. Till then please kindly, ஏன்னா பாருங்க இதோட இந்த சர்க்கிள் முடிஞ்சிடாது, parabola லைன் எலிப்ஸ்ல வரும்போது அது தொடரும். parabola properties ellipse la continue. That is called combo problems. Combination of ellipse, parabola, circle and straight line. அப்படியே ஐஃபர்போலால எல்லாம் தொடர்ந்து வரும். அதுதான் கம்பைன்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ கம்பைன்டு கானிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் பேரை. எல்லாத்தையும் சேர்த்த மாதிரி போடுவோம். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். வில் கண்டினியூ தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். எனி டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்க கேட்கலாம். ஷால் வி வைண்ட் அப் த கிளாஸ்? முடிச்சிடலாமா? தேங்க்யூ. சரி, ஓகே ஓகேப்பா. குட் நைட். டேக் கேர். பை. ஓகேப்பா. சார் போன ப்ராப்ளம்ல A வேல்யூ எப்படிங்க சார் கண்டுபிடிச்சோம்? போன ப்ராப்ளம் என்ன போட்டோம்? அந்த ரெண்டு லைன் ஏனா வந்து ரெண்டு லைன் ரைட். அது A வந்து என்னப்பா? ஏனா என்னப்பா? இட்ஸ் a y squared equal to 4ax இருக்கு இல்லையா? இங்க ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா x square equal to 4ay ன்னு வந்திருக்கும். கரெக்ட்டுங்களா? அப்படிதானே? இப்போ யூசுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க y உடைய வேல்யூ வந்து y minus 3/4. y minus 3/4ன்றத கேபிட்டல் y ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். சரிங்களா? அப்ப யூசுவலா ஏன்றது ஃபோக்கஸ் இல்லையா? அந்த ஃபோக்கஸ்னா இப்ப அந்த பேரபோலாவுடைய இது போட்டோம் உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஃபோக்கஸ் வந்து அப்படிதான் y minus a y plus a is equals to 0. y plus 3/2 y minus 3/4 equal to 0ன்னு வரணும். இப்ப a உடைய வேல்யூ எப்படி 1/4 கண்டுபிடிச்சனா இந்த ஆல்ரெடி y minus 3/4 plus a is equals to 0 வரணும். கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ நான் என்ன அந்த a க்குரிய வேல்யூவை எதை போட்டேன்னா அதோட வேல்யூ 0 வரும். 1/4. அப்போ பிளஸ் a க்கு பதிலா 1/4 போட்டு பாருங்க. -3/4 plus 1/4. ஆன்சர் என்ன வருது? 1/2 வருதா? y equals to 1/2. அதுதான் அந்த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் டூ திங்ஸ் தான் அதுதான் வரும். 3/4/1/2. அதனால தான் அது வந்து a is equals to 1/4 ன்னு இருக்கு. நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இன்னும் டீடைலா சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு. அந்த ஃபோக்கஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்குது, ஃபோக்கஸ்ல a கண்டுபிடிங்க. இதெல்லாம் +2ல போட்டிருப்பீங்க நீங்க. இது வந்து ஷிஃப்டிங் தி ஆரிஜின் மெத்தட். டைரக்ட்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்க சார். சார் இப்போ டைமிங் மாத்திட்டாங்களா சார்? 9 வரைக்கும் இருக்கும் சார் ஃபர்ஸ்ட். ஆமாப்பா. இப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்லாம் கொஞ்சம் இதுவாகிறதுனால கொஞ்சம் குயிக்கா இது பண்ணலாம். சார் கிட்ட கேட்டுங்க. வேற இப்போ கிளாஸஸ் கொஞ்சம் இனிமேல் உங்களுக்கு எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்ச உடனே நிறைய கிளாஸஸ் வரும். ஓகே. ஸோ ஜேஇ மெயின்ஸ் ஆமா ஃபோக்கஸ், அதாவது உங்களுடைய +2 முடிஞ்ச பிறகு டெய்லி கிளாஸஸ், ரெகுலர் கிளாஸஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ் டெய்லி. ஓகே. You consult with Tyagarajan sir or Pushpraj sir. Okay. With this we'll stop. We'll continue the next class. Okay, ba. Thank you sir.